Mela, ħalli nitkellmu ftit fuq Kirchhoff's laws, okay? Jekk nifmu Kirchhoff's laws u nara nifmu kif nistgħu napplikawhom għal circuit diagrams, inkunu nistgħu actually nibdew naħdmu daqsxejn waħda circuits kemm iktar komplikati, okay? Dak issa għandna ftit eżempji li ħanaħdmu flimkien mill-worksheet, però l-issa li nixtieq nagħmel hija li naraw inkunu nafu kif napplikaw Kirchhoff's laws għal circuits. U jina unek preparajt circuit sempliċi ħafna kull ma fih 3 resistors u battery, okay? Il-battery sa jkollha ċertu ammont ta' EMF, okay? Nistan actually labelja hawnhekk. Għandi 3 resistors, X u Y huma resistors illi huma in series ma' xulxin, però tnejn li huma mbagħad qegħdin in parallel ma' dan ir-resistor Z. Okay? As far as voltages are concerned, mela resistors, skużawni, X sa jaħlilna ċertu ammont ta' voltage across it, mela l-voltage drop across resistor X għan il-labelja Vx, voltage drop across resistor Y, Vy, u voltage drop across resistor Z hija Vz. Okay? Għan il-labelja hemmhekk, ħalli nsibuhom lesti. What else? I can also label dak li ngħidulhom junctions. What are junctions? Junctions huma fej is-circuit jinqasam fit-tnejn, I mean il-kurrent se jkollu bżonn jiddeċidi minn fejn se jgħaddi. U f'dal każ this would be a junction, okay? And this would be a junction. Sa jiena ħan il-label just biex inkun il-labeljajthom, daħan il-labelja junction A u n-naħa l-oħra se il-labelja bħala junction B, okay? Xiktar, currents. Currents nistgħu il-labeljawhom ukoll, aħna ħanieħdu l-conventional current mela x'ħajġri hawnhekk se joħroġ mill-positive, se jasal sa junction A se jkollu jiddeċiedi sa jmur ilna ftit l-ewwel branch ftit fit-tieni branch, so se nil-labelja hekk hawnhekk għandna total current I. Għawek sa jidħol I1 u għawek sa jinżel I2. Okay, sa nil-label jawm like so. Now, how do we apply Kirchhoff's laws? Kirchhoff's laws hemm tnejn, okay? Hemm waħda tikkonċerna l-current u hemm l-oħra tikkonċerna il-voltages. Mela, li tikkonċerna il-current, dik hija Kirchhoff's first law. All right, so Kirchhoff's first law concerns current. Conventional current, ovvjament, daw sa kollha in terms ta' conventional current, but all it says is that the current at the junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. Mela, jekk għan jieħdu junction A, all right, mela at junction A, x'qiegħed jiġri? At junction A li għandna is sum of currents entering the junction li hija dan. Okay, I biżdieħel fil-junction, mela I is equal to sum of currents leaving the junction. Xem currents leaving the junction għanna I1 sejjer il-bot minn junction A u I2 sejjer il-bot minn junction A ukoll. Mela I1 plus I2. Alright, u dik tiġi l-equation li għanna għal dik il-junction partikolari. Jekk se napplika, per eżempju, just biex inkunu, skużawni, alright, jekk se napplikaw il-first law għal junction B, per eżempju, kif se tiġi l-equation? Għal junction B, sa jkollna xi ħaġa hekk, jekk naraw ftit il-current sa jiġri, għandna l-current li ġej minn hawnhekk dieħel lejn junction B dak huwa I1. Il-current li se jiġi minn hawn taħt I2 huwa ġej lej junction B ukoll, alright, daw qed jersqu viċin junction B, daw qed jersqu lej junction B. Imma mbagħad minn junction B il-barra qegħdin jingħaqdu tnejn li huma. So dak se jiġi it-total current I. Okay, mela allura l-equation hemmhekk se tiġina xi ħaġa hekk. At junction B għandna sum of currents entering the junction. Mela f'dak il-każ hemm I1 plus I2, that is the sum of currents entering the junction. That is equal to the sum of currents leaving the junction. Wieħed għandna leaving li huwa I. Alright? Jekk tinnotaw fil-verità daw din u din huma eżatt l-istess ħaġa. Alright? Issa, niddiskutu daqsxejn waħda Kirchhoff's second law, ħanamlu daqsxejn dritt ta' dak. Skużawni.
Kirchhoff's second law. And let's move to the xogħol pulit. Kirchhoff's second law x'tajt? Kirchhoff's second law concerns with voltages, mhux current issa. Okay? U biex naħdmu b'voltages dina rridu nitkellmu daqsxejn waħda fuq loops, xiġifieri. F'dan is-circuit li aħna għandna żewġ loops, all right? Għandna din il-loop partikolari. All right? U għandna wkoll it-tieni loop li qiegħda hawn barra. Ħan il-label-jom, ħalli nkun nistgħu nitkellmu fuqhom separatament, di se tkun loop 1, okay? U din li għandna fuq barra se tkun loop 2. Issa, ħan applikaw second law għal loop 1. Mela di ħan niżel jiena li ħan applikom għal loop 1. Applying Kirchhoff's second law to loop 1. Kirchhoff's second law x'tajt? Kirchhoff's second law tajt xi ħaġa hekk. Illi l-EMF, it-total EMF, anzi summation of EMF, illi inti għandek f'dik il-loop, l-ammont ta' voltage li you're supplying in that loop must be equal to the amount of voltage you're using in that loop. Ġifieri inti tittużaħ kollu, okay? So di tkun summation all of the losses, all of the voltage being used. Mela l-oħra kienet fuq current. Il-kurrent kollu li qed jersaq lej junction irid ikun equal għal kurrent kollu li ħireġ mill-junction. Di titkellem fuq voltages. Il-kurrent kollu li jien qed nitfa' ġo loop bis-saħħa ta' batteries per eżempju, okay? Hija equal għal kurrent kollu li ħireġ minn ġo loop, or rather li qed jintuża f'dik il-loop. Mela f'dan il-każ jekk ħanieħdu loop 1 għandna l-EMF tal-battery, okay? U l-IRs għandna tnejn. Xiġifieri għandna tnejn, ħan iċċara ftit di. Ħanorġ ftit equations, ħalli nagħmilhom iktar ovvji. Jekk ikolli nispjega Vx, biex insib il-voltage drop over that resistor, x'equation nużaw? Normalment V equals IR, no? Mela allura dik jekk niżel V is equal to IR imma di tkun Vx, x'current għaddej minn ġo resistor X? I1, no? Mela allura jekk għaddej I1, R tkun Rx. Oops, skużawni. R tkun Rx. So that would be the equation given, or rather that we use, to calculate the voltage drop. Across Rx, obviously, across resistor Y, ħatkun Vy is equal to l-current li għaddej minn ġo fih, I1 Ry. Nista' noħroġ equation oħra għal resistor Z. Il-voltage drop across resistor Z u equal għal current li għaddej minn ġo fih. Dan il-każ dan I2 għaddej minn ġo fih. Taraw? Okay, so dan hawnhekk disa tkun I2 RZ. Mela, jekk jiena ma nitkellem fuq IRs, u qed nieħdu loop 1 għandi tnejn, loop 1 għandi tnejn, għandna dan il-voltage drop u dan il-voltage li qed jinħela. Mela we're supplying the voltage by the EMF by the battery, and we're using the voltages il-Vx plus il-Vy. That would be the summation of both voltages. Issa biex niktibha in terms ta' IR, mela f'dak il-każ dik sa tiġini I1 Rx plus I1 Ry. Okay? Jekk nippruvaw napplikaw is-second law, Kirchhoff's second law għal loop 2. Kif sa tiġi? Again, l-equation ma tinbidilx, mind you. Ġifieri l-equation dejjem tibqa' summation tal-EMFs, għalissa jaftarawa stramba di summation ta' EMFs, però jekk ikollna mbagħad iktar minn battery waħda, ikollna actually nieħdu summation. We actually add them up at the total voltage being supplied into that loop. So that is equal to the summation of all the IRs that are actually being used. Aħna EMF wieħed għandna battery waħda, so dak se jkun l-EMF li għandna is equal to IR. U f'dal każ din għandna l-IR I2 RZ. Okay, so this is of VZ, which can also be written as I2 RZ. Okay, and that is how we apply Kirchhoff's first law or second law to loops or to junctions, okay, fil-kas tal-first law.
Having said all of that, issa actually nistgħu nibdew naħdmu mela xi ħaġa żgħira mill-worksheet. I'm going to start with something very easy and then we'll keep on trying to do some more difficult questions.